Ngobrol santai dulu kita. Namanya siapa? Ono. Nama? Nama saya Ono. Oh no. Ono, ada namanya. Oh no. Di bahasa Java Ono, Ono. ada. Ini ke Indonesia lagi wisata, traveling atau Ya, mahasiswa. mahasiswa? Sebelum mahasiswa, sekarang turis. Ya. Mahasiswa di mana? UGM, Gajah Mada. Nanti sertifikatnya, syahadatnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris baik. Bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu kami di Mu'alaf Center Yogyakarta, tepatnya di Masjid Gede Kauman, kedatangan seorang pemuda bule dari Belanda, yaitu Mas Onno Lessing. Mas Onno Lessing ini alhamdulillah bersyahadat, dituntun oleh Ustadz Gatot pada waktu itu. ngobrol santai dulu kita. Namanya siapa? Ono. Nama? Nama saya Ono. Oh no. Ono, ada namanya. Oh no. Di bahasa Java Ono, ada. Tapi nama saya ONNO. Oh. Ya. Oh no. Oh no. Anda sudah di Indonesia sudah lama? Sekarang 2 bulan dan sebelum di tahun 2020 Oh. 6 bulan. 6 bulan. Ini ke Indonesia lagi wisata, traveling atau Ya, mahasiswa. mahasiswa? Sebelum mahasiswa, sekarang turis. Ya. Mahasiswa di mana? UGM, Gajah Mada. Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Oh, Makassar. Oh. Jauh dari Makassar. Kenapa Anda memutuskan untuk convert ke Islam? Yeah, because I feel my whole life already that something is there, but Yeah? in the Netherlands there's not so much Islam. But then when I was in Indonesia, yeah, I get the spiritual feeling, I think. Oke. Sebelum agama sebelumnya apa? Before this is you Atheist. atheist. Yeah. So why you choose Islam and why you apa ya saya? Yakin. Why you sure with Islam? Yeah, I stayed at the Bumilangi Permaculture Institute, it's Islamic Institute, for 4 months. Yeah. Yeah, they teach me a lot about Islam. Oh. And you glad learning about Islam? Ya, di Bumilangi Permaculture Institute, ya. Oh. Bumilangi Institute. Where is Bumilangi Institute? Imogiri, Imogiri. ya. Oh, Imogiri. Ya. Baru tahu saya. Before you tell, I don't know what's Bumi Langit Institute. Ya. You learn Islam. How long you learn Islam in Bumi Yeah. Langit Institute? Yeah, I just talk a lot with the boss there, Pak Iskander. Yeah, he teach me a lot about it. Islam. Yeah.
ngisi. Wis. Nanti sertifikatnya syahadatnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris baik. Bahasa My name is Gatot. Hah? Gatot. Kraton? Iya. Kraton? G G? A T O T. Gatok. Ya. Oke. Gatok. You just repeat everything I teach you. Mungkin saya bisa bahasa sendiri. Indonesia. Oh iya. Ya? Nah, oke. bisa. Bisa sendiri? Bisa sendiri? Sudah tahu? Ya. Ini? Sudah tahu ini? Oke. Bisa, silakan. Ya. Bismillah dulu. Bismillah asyuda. Mungkin kamu dulu ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. no you are Islam. Alhamdulillah. Just simple, but you are no convert to Islam. Oke. Bagaimana dulu Anda bisa berpendapat ateis ini? How in bahasa English? Why you atheist before this? Orang tua saya tidak punya religi. Oh, Di Belanda mungkin 50% orang tidak punya. tidak punya agama. Tidak. 50% Belanda tidak ada agama. Tidak. Ya, di mana? Sini kena tanda tangan sini. Sini gini. Iya. Kena materai ini, kena di sini. Ya? Ya. Oke. Dan nama Nama di sini? di sini sampingnya jadi. Oh. Satu lagi. Saksi. Saksi kedua. Saksi kedua saya bawa. Oh, nah, tolong. Baik, monggo kita tutup dengan doa. Kita akan berdoa, ya. Anda cukup mengucapkan amin, amin, ya. Berdoa supaya Anda bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, mendapatkan hatinya lebih baik lagi, dan supaya Anda tetap beragama Islam sampai nanti meninggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك في نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terus ini kan beberapa dapat Anda hadiah buat Anda. Hadiah? Iya, ya. Hadiah untuk belajar Islam. Oke. So nanti Anda belajar Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, step by step, yang mudah-mudah dulu. Nah, kemudian apa? Yang pertama dipelajari nanti first you learning is about salat. Okay. Salat nanti sementara belum bisa, Anda bisa sholat di masjid. Di masjid sholat dalam sholat itu ada doa yang harus disucapkan. Ketika Anda sholat jamaah, Anda diam itu sudah cukup. Diam sudah cukup untuk mengikuti gerakan yang ada di sana ya. Itu. Terus di Belanda masih dengan orang tua tinggal atau? Nanti saya mau tinggal di Indonesia. Oh, tinggal. Bisa betul kita tinggal di Indonesia. Setelah sekolah lulus. Ya. Sudah bekerja sekarang? Kerja di Sulawesi. Kerja di Sulawesi ya. Bagus. Ya, saya kira itu kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Ono sudah jadi muslim. You are my brother. Okay. Ada tim Islam. Seperti biasa kita sedikit sharing, sedikit ngobrol pasca syahadat. Mas Ono ini ternyata sebelumnya adalah seorang ateis, kenal Islam dari temannya yang seorang warga kenegaraan Prancis yang sekarang sudah tinggal di Jogja juga, dan sebelumnya temannya si orang Prancis ini adalah seorang ateis juga. Jadi sharing antara mantan ateis dan ateis pada waktu itu. Mantan ateis yaitu temannya Mas Ono dan ateis yaitu Mas Ono. Ketemulah titik temu dan tertariklah Mas Ono untuk mempelajari Islam lebih dalam, dan pembahasan sana sini tentang syariat Islam dan sampai bagaimana Islam mengatur bahkan sampai perekonomian, ekonomi syariah, bagaimana ekonomi syariah. Dan kebetulan memang temannya si orang Prancis ini adalah seorang bisnismen di Yogyakarta. Tidak sampai di situ, ternyata Mas Ono ini juga bahkan sampai belajar puasa sebulan penuh. Subhanallah. Mr. Ono. Yeah. Then what makes you believe Islam is the Yeah. right religion to take? Before I already studied Islam with at the Bumi Langit Institute. There I met many people, also a French guy, and he teach me a lot about the way of Islam. Is that a French guy? French. Oh, Yeah. he's a Muslim? He's Suda. Oh. And I think before he was also atheist, Oh. and I had a lot of discussions with him. About atheism and Islam? Yeah. Wow. And yeah, the things he say are, in my opinion, really true. What makes it
He talks a lot about the money system, Money system, yeah, right? and the way how it's done in Islam. It should, yeah. Then if it was like that, how it's meant to be in Islam, there should be not economical crisis like what's happening these days. All right. So Yeah. it's Islamic economy way. Yeah, It's teaching you Islamic economic way, and because yeah. I also pray with him, and did the Ramadan together. oh, you pray you try praying in Ramadan together before. Yeah, Oh. You fast? I passed the Ramadan. Yeah, Yes. Yeah. The whole month. the whole month. What do you feel? Yeah, for me it was the first time back then. Hungry, is it? Not Not so really. much. No. Not so much hungry. Not so much. Yeah. So what you feel in your body when you fasting? Yeah, it feels just good, but it's also the process you do together with other religious people. Yes. So it's make it more easier Right. to do it together. Yes. Yes. If I was alone on the earth, I would probably not do it. But because I was in the Islamic Permaculture Institute, it helped me a lot to have other people around me and do it together. Do together. Yeah, Live in an Islam way. yeah. Wow, it's great. Keluarga Mas Ono ini adalah keluarga ateis. Tapi seateis-ateisnya orang ateis, tetaplah mereka ini ternyata di dalam hatinya tetap mempercayai bahwa ada suatu kekuatan yang besar yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan gitu. Terbukti dari obrolannya yang saya tangkap bahwa dulu ketika buyutnya Mas Ono ini meninggal, jadi ketika meninggal terjadi badai, lalu berkatalah ibunya Mas Ono ini kepada Mas Ono bahwa oh, di atas sana sedang ada sesuatu yang berkuasa dan sedang melakukan sesuatu di sana. Begitulah mereka mempercayai bahwa keterbatasan dan kelemahan manusia, dan memang masih ada kekuatan yang begitu besar yang mereka sendiri tidak bisa explain, mereka sendiri tidak bisa menjelaskan. You was atheist before. Yeah. So atheist means you don't believe any God exists. Yeah, I don't know if it's called atheist, but I didn't have any religion. You don't have any religion, No. but you believe in God. Yeah, actually my parents also believe in God. For example, when my grandmother died, there was a really big storm, and my mom said, yeah, something there above, but she meant God, Allah. Alright, but she don't know who. She never practiced religion. Alright, and she never teach you any religion as well. No, yeah, because she doesn't practice Have one. herself. So yeah, how can she teach me then? Exactly, yeah. Setelah puas Mas Ono ini hidup dalam keateisan, akhirnya Mas Ono juga sempat beberapa kali mempelajari beberapa agama, beberapa ajaran lainnya, yang pada akhirnya di sini dinyatakan bahwa Mas Ono ini yakin dan puas dengan apa yang ada di Islam, dengan meyakini kebenaran Islam. You have never introduced to any religion before. It's why you are an atheist. Yeah, actually I heard a lot about Christian, Catholic, Okay. Hindu, Buddhist, Oh yeah, alright. but that's not something convincing to me. So Islam is the one convincing to you. Yeah, Oh, it's yeah, and It's a fix. especially in Indonesia, the way of life, yes, everything, I Yes. like it a lot. So yes. We clean ourselves. We pray 5 times a day. You know, we pray 5 times a day, right? So in Islam, basically, what is really basic in Islam? Really basic in Islam is the one you just did, the one you just done, is a shahada. Means you are witnessing deep in your heart. It is Allah is the only God to worship, right? There is no other God. There is nothing else in the world but Allah. Yeah, so Allah is the only God. This is the foundation of Islam. And what else? The second thing is you are believing Muhammad is messenger of Allah. Yeah. The one who teach Islam to us. yeah, Yes. So as we also believe that Isa, which is in Catholic or Christian, they believe as Jesus Jesus also a Muslim, right? is also messenger of Allah. But also Muslim.
Oh, or Because Islam is brought by Muhammad sallallahu alaihi wasallam after Isa. yeah. So Islam is exists when Muhammad is exists. Okay. Yeah. Before there was Before no Islam. the name is not Islam, but the teaching is the same. Yeah. Okay. The teaching is the same for Allah also. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam ini. Begitu juga kepada Mas Ono, tidak ada seorang pun yang memaksa, mengiming-imingi dan juga menjanjikan apapun kecuali Allah. Lalu begitu juga dengan respon keluarga Mas Ono, alhamdulillah dari keluarganya tidak ada pertentangan, dan dari bapak, dari ibunya, dari kakak adiknya. Semoga dengan kembalinya Mas Ono kepada fitrah ini menjadikan wasilah juga untuk keluarganya agar meyakini Islam dan kembali kepada fitrahnya. What about this decision? This is a big decision you are making. Yeah. Is your parents know about this? Yes. 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 You told them already. Yes. What would they say? What if they, You what would can they say? do whatever makes you happy. Whatever makes you happy. Yeah. If I'm happy, they are happy. You have brother and sister? Yes. Yes. They are also doing good with your decision. Yes. Yes. Also, Yeah. Great. Great. Because in Islam we are also loving our family, even they are not Islam as well, and we are still caring with them. And we are still, they are still your brother. They are Yeah, still your that's sister. also important part that you a good human, right? Right, And take care of other humans. Exactly. Yeah. Ada yang menarik dari Mas Ono ini, yaitu bagaimana ia mempelajari bahasa Indonesia yang tergolong cukup singkat. Mas Ono ini mempelajari bahasa Indonesia hanya dalam waktu 2 pekan. Dan itu dilakukan di online course. Subhanallah, begitu sangat cepat. Dan semoga Mas Ono dalam mempelajari Islam juga Allah mudahkan dan sangat cepat untuk dapat memahami apa-apa saja syariat Islam dan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika Mas Ono menjadi seorang Muslim. How long have you learn bahasa? 2 weeks in online course UGM. 2 weeks online course UGM. Yeah. When you arrived here, when the first time you arrived here, or when? Di Belanda Di Belanda. Ya. You learn bahasa from Belanda dengan internet ya. dengan internet. Ya. How long was it? When was it? 2020, 2020, 2021 2021. December. 2 weeks online and now you can speak bahasa very well. Oh, I mean, belum very well ya. I know, but it's a very big, like perkembangan, Yeah. Very good growing. Wow, you are a very fast learner. Yeah. I hope you can also learn this faster as well. I know in Dutch, your language, there are very difficult pronunciation. There's also some alphabet in Arabic also. With Have a with and r. and ko. Yeah, it's kind of thing. So it seems like maybe you are familiar with those kind of thing. The sound ya. Yeah, the sound. Yeah, And so also kind of lot of Moroccan people and Turkish people in the Netherlands. you have met a lot of Muslim people in Yeah, Netherlands? Turkish and Moroccan. Turkish and Moroccan. You live close to them? Yeah, I have 2 friends is half Turkish. 1 friend is totally Turkish. Yeah, and yeah, just yeah, there are. Yeah. and they told you about Islam as well? Not so much. Not so much. No. Yeah. The But- French guy. The really- Indonesian French guy Yeah. taught you Islam a lot. Yeah. Yeah. Wow. It means brother. Yeah, Means he's my brother. Yeah. Yes. Sebagai tanda sayang kami, sebagai tanda cinta kami dari Mualaf Center dan tentunya dari para donatur yang menitipkan hartanya, kita sisihkan hartanya dalam bentuk bingkisan untuk Mas Ono ini. Dalam satu paket bingkisan yang berupa ada Quran, ada Iqra, dan juga ada buku panduan praktis hijrah, yang dimana ini merupakan salah satu buku yang biasanya kita gunakan untuk belajar mengajar di Mualaf Center. Selain itu juga ada sarung, dan kita bisa saksikan di sini bersama-sama bagaimana Mas Ono senang mendapatkan sarung pertamanya. This book is in bahasa. Yeah. It's, Okay. learning Islam book. This is the short and mostly is the
the important things that you will learn. This is the beginner. Okay. So, but unfortunately in Bahasa, but I know you can speak Bahasa and or I can well, ask for help with translating. exactly. You're living in Indonesia, and I know they will happily helping you. Yeah. And the other one, this is, now you have your own Al-Quran. Oh. I already had one with Dutch and Arabic, That's even better for you. but this one is The whole Arabic, full. full Arabic. Oh, Full okay. Arabic. Okay. Yeah, when you can learn, when you can read in Arabic, you can use this. The Yeah. thing. The full. And how to read? This is the. Okay, We the- call this Iqra. Okay. This is mostly Indonesian use this for learning Arabic. Arabic. Yeah. Right. Okay. And we got you a sarung. Whoa. You know this before? No. Yeah, I know it, but I don't have one yet. You don't have one yet. Yeah. This is yours. This is your first sarung. I can use with praying. Yeah. Yeah. Most of Indonesia use this for praying. Yeah, because when we are working, we have got dirty, then this is the easiest way we changing, right? Yeah. Shred. Done. Okay. Less than 1 minute. After this, you go home, you will take shower, Yeah. the big shower, The mandi besar. the mandi besar, exactly. So what's the difference of the normal shower and the mandi besar is the intention. Yeah. So when you go for the normal mandi biasa, Yeah. just the mandi Can be quick. can be quick, because and the intention you mandi for go to work, the intention you mandi for anything your activities, but this time the mandi besar you intend to do it because you need to clean, you want to clean your body because you want to meet Allah. Yeah. And also the ablution, the wudu, the intention. So everything in Islam we will start with the intention. So that's why intention is very important in Islam. Demikian serangkaian pensyahadatan kali ini Mas Ono Lessing. Dan mari sahabat sekalian kita doakan agar Mas Ono Lessing ini Allah mudahkan dalam memahami Islam, dalam mempelajari agama ini, dan juga menjadi Islam yang kafah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.